Hello, today is Thursday, July 22nd, 2021. I have a nice haircut. I love this style of haircut because it is easy to maintain, easy shower, all that. Um, so before I go any further, I would like to say thank you all for subscribing to my YouTube channel. If you're reading my blog too, thank you all. Thank you all for subscribing to my channel. I really appreciate that. It is encouraging me to write materials. It encourages me to think deeply about Iran because I see people are coming and reading it, and every single time I'm trying to be creative with the way I present materials, not to have a dry abstract writing, because I know for a fact when it is dry and abstract, people will get bored of it. For me, like reading sociology books, it is easy because that is how I like it. Particularly, my mother tongue is not the English language, so it becomes a little bit complicated and it gets a little bit fancy. But at the same time, here I'm trying to little bit be creative, little bit be fancy, within my comfort zone. So I wrote a piece where rose-colored glasses while eating cake. Okay, I know I'm bringing two different concepts together, but it has the same meaning. But let's see what I have written. And as always, this is bilingual. At first I will speak in the English language, then I will switch to the Persian language. Okay, when I lived in Iran, it was during the 1979 revolution. Every person was holding the French Revolution book in their hands. That's how I saw it. People were holding the French Revolution books in their hands. But not necessarily everybody was holding it, but it's just a way of saying that. And he would reference from the French Revolution book to give a just cause for their 1979 revolution in Iran. One reference mentioned among the revolution people that let them eat cake. It stems from French Revolution, that when the French Revolution displayed their waves of anger to the French royal family. I apologize, I'm not pronouncing her name very well. She was the Queen of France. Mary Antoinette said, let them eat cake. The revolutionary people were forcing themselves that hopefully the Pahlavi family, the royal family, will be saying something chaotic or something that's gonna complicate them. They never said anything in that nature, and that's not what I'm trying to say. I'm not implying or anything like that. The revolutionary people are saying it. I look at this issue, and it did not have merit because the revolutionary people wanted to spread propaganda about her, that she was not in touch with the dire reality of the situation of the French people. When I moved to Canada, I immigrated to Canada. So there was a time for me to go to the library to look at the books. As much as I could look at the French Revolution books. I have French Revolution books here, like it's here, they're here. I read about a lot about Napoleon and the dynamic. I read it, and I began to notice the French people did not have food and were bombarded with heavy taxes, and the churches exploit them. Okay, the whole idea was just to create a gap between the royal family and the revolution people. That was their idea. That's what they were trying to do. So I couldn't see, because Mary Antoinette was coming from a, it is true she was coming from an aristocracy, but she had a tutor, she had a teacher, she had someone to teach her ideas. It was not like she was like just walking and I'm a princess and look at me how pretty I am. That was not her life. Like, she was a well-educated person. But we are coming to Iran.
So let's make a correlation here. However, today Miss Elahe Sharifpur Hicks made an equivalent comment. Let them eat cake. Today, everyone is aware the Islamic Republic of Iran is an occupier of Iran. During the 2021 presidential election, Ibrahim Raisi did not have more than 10% of the voting population because Iranians boycott the election. Thus, the Islamic Republic of Iran does not have the consent and will of Iranians to govern. It is ultimately an illegitimate system that has no authority or jurisdiction to govern Iran and Iranians. Iranians are deprived of economic prosperity because the Islamic Republic of Iran has the foreign policy of imperialism to spread Shia Islam around the globe. This is a fact, and it is imperialistic view. We cannot go around and say, hey, believe my idea, my way of life. That is wrong, and that's what they are clear to. Ms. Hicks is a human rights activist who accused Iranians who came out of their homes because the Islamic Republic of Iran refused them water in Khuzestan of being member of People's Mujahideen Organization of Iran and trained by Israel. This is fact. People came out of their homes. They're saying we don't have water. Give us water. And she says, oh, they're trained by People's Mujahideen al-Khalq. That's Mujahideen al-Khalq. That's how you say it in Persian language. They're trained by Israel. Whoa! Whoa! That is like too much. Like, I could see Israel could train some Iranians, maybe about maximum, if it has been working for past 10 years, maximum amount of people could train about 50 people. That, and they need at least 2-3 years of really intense training and bring them back straight in it coming into the country. Like all of a sudden the whole population is saying, hey, we don't have water. Now the story is getting better. So we know that Ms. Hicks by profession is aware that she must present evidence to prove her claim. However, she did not submit any claim to support her claim. She didn't just throwing the ball in the middle of the soccer field and like, let's kick the ball, man. The most astonishing moment came to light recently that she says Joe Biden's negotiator team with the Islamic Republic of Iran over the nuclear program should not use the human rights issues. Is she an advocate for human rights or not? Like, she says, I'm a human rights advocate, and like, and you're walking away from human rights, like, that big. Wouldn't you be puzzled? Wouldn't you put a question mark on a person? I did. That's all. Indeed, she asked everyone to eat cakes. And now, the way she's talking, she's behaving, she's telling everybody, hey, let's have a cake. She's the one who's saying let's have a cake. And everyone wears rose-colored glasses to look at the ugly world. The Islamic Republic of Iran has countless individuals asking Iranians to wear rose-colored glasses while eating cake, like Narges Kalbasi Ashtari. Ms. Ashtari is a cunning artist and has the protection of the Islamic Republic of Iran to have fraudulent charity organization to collect funds and disperse a portion of the funds to people and holds on the enormous amount of funds. That's what she does. She has really involved in India, like she has caused death, and the Islamic Republic of Iran coming and saving her. Mohammad Jawad Zarif did it. So it's very ugly. Iranians in Khuzestan do not have water. It is not a problem, she says. They should consume soda water in the bottled water. The Revolutionary Guards Corps deploy one pickup truck to the Khuzestan with ample supply of water bottle to quench the thirst of Iranians. Like one pickup truck and you're going to one province? That's not going to do anything. And you know what? People of Khuzestan,
Iranian people are honorable. The word is the Persian word is غرور دارن. خب they're not some, okay, I put down my priorities, I put down my honor, and you sit on my back. That's not how it works. As I'm writing this segment of the paper, my blood vessels around my neck is boiling in rage. In my view, they have no honor whatsoever. I'm talking about Miss Hicks, Miss Ashbury, and all of those individuals who are keeping people, Khuzestan, and it's not just Khuzestan, most, like we are talking about Sistan, Baluchistan, we are talking about people of Isfahan. Everybody is thirsty. So what is happening? People of Khuzestan respond to them and told her that the Revolution Guard Corps have no integrity, they did not need their water. The province of Khuzestan has enormous supply of water. In the past decade, the Islamic Republic of Iran, disregarding the environmental needs of Khuzestan and cutting Karun River's water by building dams and directing water toward the Revolution Guards Corps petrochemistry factory. In conclusion, the Khuzestan was an oasis of the Middle East. In this province of Iran, Khuzestan had many warm and welcoming people. Still to this day, the Islamic Republic of Iran is harassing the people to engage in the mass killing of Khuzestan. They remain loyal to Iran. Now the people of Khuzestan proved to the entire world that the Islamic Republic of Iran did not care about the welfare of Iranians. Post-Iran and Iraq war came to an end. The Islamic Republic of Iran refused to rebuild Khuzestan infrastructure and cause artificial poverty. Khuzestan was the province of Iran that was sitting on the black gold. The excellent news: Khuzestan proved Iranians are standing by each other during tough times and has become a beacon of the liberation of Iran, employing civil disobedience as Crown Prince Reza Pahlavi is striving for the freedom of Iran. The Islamic Republic of Iran's genius products like Higgs and Ashtari is a testimony to Islamic Republic of Iran's strategy on the premise of wearing rose-colored glasses while eating cake. Okay, I will be speaking the Persian language, and I apologize if I did really my best to make it engaging and fun. Okay, از همه کسایی که به یوتیوب کانال من سابسکرایب کردن یا حتی میان نگاه میکنن یا به بلاگ من میایید نگاه میکنید میخونید و به بلاگ من سابسکرایب کردید، خیلی ازتون تشکر میکنم، خیلی ممنون. خیلی برام ارزش داره که این کارا میکنم و من این تشویق میشم. این کارا رو میکنم برای آزادی ایران، برای آزادی ایران، که ایران ما آزاد بشه. و من سعی میکنم هم انگلیسی بگم هم فارسی، برای اینکه خب یه سری ایرانی هستن که از بچگی اینجا به دنیا آمدن و شاید نتونن فارسی خوب بفهمن. منم انگلیسیم خوب نیست، ولی سعی میکنم تا جایی که میتونم طوری بنویسم که اونام بخونن، آگاهی ایجاد بشه، ببینیم که چیکار بتونیم ایران رو واقعا نجات بدیم از دست این مزدورای جمهوری اسلامی. وقتی که انقلاب داشتن مردم خاک سیاه رو خودشون می‌نوشتن، یک کتابی رو که من زیاد میدیدم این جوونا دستشونه، انقلاب فرانسه بود و مثل قرآن مثلا از توش میگفتن که به این دلایله که تو ایران داره انقلاب رخ میده. یه مسئله‌ای که خیلی جالب بود این بود که میگفتن که ملکه فرانسه در اون زمان گفته که بیای کیک، وقتی که انقلابی‌ها بودن و حمله میکردن اینا، بهشون گفته بیان کیک بخورن. من از همون بچگی شک داشتم. بعد که اومدم کانادا و مهاجرت کردم کانادا و موقعیت افتاد، اومدم که کتابای ناپلئون رو خوندم، کتابای
خوندم که در اون فضا نوشته شده بود و من متوجه شدم ملکه فرانسه در اون زمان، من اسمش رو خوب تلفظ نمیکنم، مری انتونت، این خانوم از اریستوکراسی باشه و اینا یه همچین حرفی رو نمیتونه بزنه چون معلم داشته و یه خانوم خیلی خوبی بوده، خدا بیامرزتش، واقعا خدا بیامرزتش. و من دیدم اونایی که انقلابی بودن برای اینکه میخواستن نفاق بندازن ما بین خانواده‌های سلطنتی و انقلابیون، گفتن که این میگه که برید بهشون کیک بدید، یه همچین چیزی واقعا نداره. ولی خب اون انقلابیون چرا این حرف رو زدن؟ برای اینکه غذا نداشتن، مالیات های خیلی سنگینی میدادن و کلیسا اینا رو کمرشون رو شکونده بود، واقعا کمر مردم رو شکونده بود. یه خانوم هست به نام خانوم الهه شریفی پور هیکس، در رابطه ما میخوایم صحبت کنیم که ایشون میگه من برای حقوق بشر فعالیت دارم، ولی ایشون همون حرف میزنه که شبیه اینه که هم کیک بخوریم هم روز عینک‌هایی بزنیم که رنگ گل و سرخ داره. این یه اکسپرشن، یعنی اینکه اصطلاحه که با اینکه دنیا بده ولی ما میخوایم دنیا رو با دنیای جدید و با زیبایی نگاه کنیم، پوزیتیو تینکینگ، یعنی با صورت مثبت میخوایم نگاه کنیم. ولی آخه توی موقعیتی که ایران ما هستش ما همچین کاری نمیتونیم بکنیم. ما هممون میدونیم که جمهوری اسلامی هیچ گونه مشروعیتی نداره، یعنی هیچ وقت رأی نداشته. تنها این نیستش که ابراهیم رئیسی اینجوری شد، از اولش من همیشه گفتم همیشه مردم تعیین کنند، ولی هیچ وقت مردم تعیین نکردن، ملاها تعیین کردن که کی تو دفتره، کی میره کجا. همون محمود احمدی نژاد خودش باعث آدم کشی شد تو انتخاباتش، نشانه خدا که کفر نباید ما بگیم، علی خامنه‌ای تصمیم گرفت. بعد یه خانم دیگه هم هست اشتری اومده میگه که این دیگه واقعا همینه، let them eat cake، بذاری کیک بخوری. منم اونجاش هم اضافه کردم که روز بزنیم، عینک‌های رنگ روزی بزنیم، دنیا رو نگاه کنیم. اگه مردم آب ندارن چجوری آب سودا بیان؟ بعد مردم غیور ایران رو صحبت میکنیم، بختیار لرد، من خودم ترکم، مردم خوزستان، من اصلا نمیفهمم، واقعا نمیفهمم اینا چی دارن فکر میکنن، اینا عقایدشون رو از کجا دارن در میارن. و میگن که بعد سپاه پاسداران هم یه وانتبار فرستاده و با 2 تا بچه بریم آب بدیم به مردم خوزستان. خجالت بکشید، خجالت داره. تو در رابطه با مردم خوزستان صحبت میکنی، اینا فکر میکنی مثلا گدایی یه دونه آب نبات تو خاک تو سرتون بشه، خاک عالم تو سرتون بشه که با مردم خوزستان 8 سال توی جبهه‌های جنگ بودن، دستشون رفت کشتی، بعدش هم رفتید جووناشون هم کشتید به خاطر اینکه اینا تو گروه‌های چپ بودن. خاک عالم تو سرتون بشه. اون مردم باصفا، مردم خوزستان خیلی گرم و باصفا هستن، خیلی آدمای دوست داشتنی هستن، خیلی آدمای لردی هستن. من با چندین از این افراد آشنا شده بودم، توی ترکیه بود آشنا شده بودم، دیدم اینا آدمای خیلی با شرف، با شکوه، دستشون تو جیبشون میره، خیلی خیلی آدمای باحالی هستن. خیلی یه جوکایی هم خودشون به من میگفتن ما عینک ریبن میزنیم، نمیدونم همه چیزمون باید مثلا تاپ باشه و از اینجور چیزا میگفتن. خودشون شوخی میکردن و میگفتن و اینا، من کاری ندارم، ولی جوکای خیلی خنده و من به همشون هم احترام میذارم، من هیچ چیز نمیگم. ولی یه چیز رو مردم خوزستان به ما ثابت کردن
که با مردم ایرانم تجزیه ایران رو نمیخواد و همون حرفی که شاهزاده رضا پهلوی میگه، ما به جمهوری اسلامی میگیم نه بدون سلاح. و یه ویدیو کلیپی هستش این جوون رشید میگه چرا تو داری به من تیراندازی میکنی؟ تو چرا داری به من تیراندازی؟ من حقمو میخوام. باور کنید من گریه کردم. هر وقت اونو میبینم گریم میگیره و مردم خوزستان منو گریه انداختن اینجا و هر وقت انجیل واز میکنم دعا میکنم برای مردم خوزستان دعا میکنم، برای کل مردم ایران دعا میکنم. مردم سیستان بلوچستانمون نباید یادمون بره، مردم بختیار، مردم لور، مردم آذربایجان، کرد، مردم گیلان، مردم خوزستان، این کشور پهناورمونو ما نباید فراموش کنیم. من یه چیزی هم میخوام بگم، نگاه کنید فرق نمیکنه چپی راستی، مال سپاه پاسدارانی، همین نگاه کنید، همین دیدیم دیگه، پاسداران هستن که نمیخوان تیراندازی کنن. نگاه کنید نیروهای ضد شورش اومدن بیرون ولی به مردم حمله نکردن. شاید یه دو تا ترقه اینجوری انداختن که مردم برن به چیزا بگن، به رئیسشون، شما ببین من تیراندازی کردم، من تیراندازی مثلا زدم، من دیدیم زدن رو هوا، تیر هوایی زدن، ولی بعضیش هم نامرد بودن زدن، آدما رو زدن کشتن، نه اینکه اینجوری باشه. ولی واقعیت اینه که دیگه من یادم میاد اول انقلاب بود یه دونه حرف میزدی میگفتی یه آخون اینجوریه، پلیسا میریختن میگرفتن. ولی امروز دیگه تموم شده دیگه، اینا اعتبار ما بین مردم ایران نداره. آره یکی دوتاشون هستن که اینجاشون هنوز تو خرافاتن. من به دین اسلام احترام میذارم، من مسیحی شدم، از دین اسلام برگشتم مسیحی شدم، چون حضرت عیسی رو تو خواب چندین بار دیدم مسیحی شدم و کاملا احترام میذارم به دین اسلام، من کاری ندارم باهاش. خب و داریم میبینیم که نیروهای مسلح دست برداشتن. واسه چی بزنم آدم بکشن؟ اینا نمیترسن از این که بکشن، اینا میگن چرا من برادرمو بکشم، چرا من خواهرمو بکشم؟ اینا خواهر برادرای منن. ملاها چه اهمیتی واسه من دارن میگن تا کی بکشیم، تا کی ثروتامونو ببریم بذاریم توی خود همین کانادا همینجوری. این احمد رضا تبریزی اسمش، ایران کانادا بیزنس کانسل، یه پسرم داره تو شهر تورنتو اونجا وکیله، همینجوری پول به دیوید میلر و شهردار تورنتو بود همینجوری میداد. من همش رو جمع کردم گذاشتم توی کتاب چاپ کردم. خب همه اینا رو گذاشتم، به خود دیوید میلر هم گفتم تو چرا با اینا صحبت میکنی، چرا از اینا پول میگیری؟ اینا پول مردم ایران رو دارن به تو میدن. عزیزان این دل رنجیده من میخواست با دنیا صحبت کردم، چون واقعیتش رو بگم خیلی گریه کردم، خیلی به انجیل قسم میخورم گریه کردم و واسم خیلی سخت بود. و این آدما میان به ما ایرانی ها میگن برید واتر باتل بخورید. ای